Always the most watched and commented episode of the year, the State of Trance Top 50 of 2021. And as always, per tradition, an important notice: this chart is a list voted by you, the listeners of this radio show. What's up? It's not my top 50, it's not Ferry's top 50, it's not Ruben's top 50. This is your top 50. A stunning amount of votes. Almost 20,000 listeners submitted their top 5 favorite tracks of the year 2021. Thank you for doing that. And if you're curious about our personal top 5, stay tuned, because we've all gathered our top 5 and we'll reveal that in just a little bit. And of course, the State of Trance year mix will be broadcasted next week. A special video mix will be available. And it's already out. It's on 2 CD and on your favorite streaming portal. But before we start the countdown, Ruben made all these excellent things. I think the tune of the year, that's what we're counting down to. And in less than 4 hours, you'll know what is the most popular trance track of 2021. And I think you have you made this list. Ruben made these wonderful edits. Let's go back to 2016 for the tune of the year 2016. Alien Fila, Roger Shah and Susanna, Unbreakable. And the winner in 2017, Saving Light by Gareth Emery. 2018 was for Richard Durand and Christina Novelli, The Air I Breathe. Marlowe was 2019. And the winner of last year, that wonderful track by Ali and Fila. State of Trance Top 50. Somebody Loves You. Last year we had the third victory of Ali and Fila and that list. What do you think? Which track is going to take the title Tune of the Year 2021? We're starting the list with our Norwegian friend. Orion Nilsson is number 50. Hi guys, Orion Nilsson here, and I just want to thank all the listeners of State of Trance for voting my track Vault into the top 50 of 2021. That means so much to me, especially because it was sort of like my homecoming track to the old me, and it seems like you guys have missed that guy a little bit. So I just want to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. I love you. Counting down to the tune of the year. Number 50. Я убью всех тут. О, опять. Чё это такое? Чё за хуйня? Кулебаны. Жесть вообще. О, это упало. А, встало. Блять, это прикол. Ладно. Маленькая инди-компания Blizzard
Интересно, сколько сейчас там работает на ПК Classic вообще народу? Какая фаза-то вообще идет? Я даже вторая же, да? Вторая, да? Киджал третий и Black Temple третий. Топ. А, четвертый Зуляман, блядь. Я думал, сейчас Зуляман будет, а потом уже Киджал. Санвел пятая. Ну и чё это вообще? Короче, я самое скучное все пропустил. В принципе, вот мне что Кель, что для девайса вообще. Black Temple пока было интересно. Киджал, я... Не, ну я там был, но рейд я не проходил, чтобы 70-ник. Вот Black Temple я ходил на трэш. Но это на пиратке было. Вот я бы хотел бы сходить в Хиджал, да, классно. Зуляман вообще, блядь, огонь. Зуляман мы тоже ходили на пиратке, чисто там ран за маунтом, сундучком и все. Я вообще делаю, блядь, нахуй я так иду. Я, короче, сегодня, значит, стримил, блядь, ночью. Где-то час. Что-то стримил. И нихуя не постримил, оказывается, блядь, нету записи. Что за хрень? Причем она не удалена, ничего. Ее просто нету и все. Ну, на Твиче нету, надо посмотреть, кстати, может быть, она на Фейсбуке есть. Я вроде ничего не курил, ну, трезвый. Что за хуйня? Просто стрим куда-то. Я с чатом сидел, блядь, смотрел на чат, думал, может, там кто зайдет. Какая-то фигня вообще. Так, и где? Ага, ой, блядь, еще и пещера тут. Да нахуй, пойду убивать все живое. Что, здесь пещера, блядь, для одного моба, что ли? Ну это пизда вообще. Может на мобах апнуть 32-й, прокачать скиллы, тэпнуться в Мунглейд, потом пролететь сюда, сдать квест и уже камнем. Даску. О, я же в Даскуде еще не доделал, там Марладина, я его сейчас соло завалю. Да, короче, сейчас на мобах набью лаву. И опять они, сука, еще багнутые мобы. По-моему, сундуки здесь должны быть. Треков 2025
21 года. Big Bill here, and I just want to extend my thank you to everyone that voted my track to the top 50. Guess it didn't make number one spot. Holy Joe and Armin, Ruben, thanks so much for the support, the whole team, and everything you do for the scene. It's amazing. I look forward to celebrating you next year in Utrecht. 1,000 episodes of the State of Trance. Mad. Can't wait to celebrate with you guys. Have a great Christmas. Lots of love. Counting down to the tune of the year. This is the State of Trance Top 50, number 48. Ой, сори. Ёбаный коронавирус заебал уже нахуй. Counting down to the tune of the year. This is the State of Trance Top 50. Hey guys, Molly here. Just wanted to say huge thanks for voting for my track here, featuring BT and Nation of
into the State of Trance Top 50 of 2021. Brian sent me the vocals long ago, and I fell in love immediately. And you know, Kristen did such a good job on the vocals. I thought, let's just start the track. We don't know what's gonna happen, and we're super happy with the end result and everyone's feedback and support on that track. So again, thank you guys so much. Really appreciate it. Bye bye. Hey, Nation of One here saying thank you to the listeners of the State of Trance for voting our song Here into the top 50 of 2021. We wrote this song during the peak of the pandemic, and it's really about being present and savoring now. So, in the spirit of that, Merry Christmas and have an awesome New Year. Thank you. Number 47. Ну, отлично, я как раз сейчас апну. Второй. Прикольно, да? Чьи-то помощь в чате написано, ага. Кто тебе поможет, ты всех убил. До свидания. Вот это классный трек. Я буду треки в коллекцию добавлять. Вообще огонь. Right now, yeah. Бомба, трек. Одного моба убить. Надо еще в Дарнатусе забежать, дать шерсть и дать шоу. Йоу, what's up? Okay, let's go. Сюда 3, сюда, короче. По-моему, на 35-м у меня будет. Thank you to the listeners of State of Trance for voting More Than Love, the Craig Connolly remix, into the top 50. This song is about loving someone so completely that that love transcends physical barriers, across oceans, and light up the entire sky. So thank you for listening and for loving the song as much as we do. I hope you have a very Merry Christmas and a Happy New Year. Hey everyone, it's Somna, and thank you to the listeners of the State of Trance for voting More Than Love, the Craig Connolly remix, into the top 50 of 2021. The original mix was the 350th release of Ava Recordings, so thank you so much for the support, and I'm so glad you guys like it. Hey guys, this is Craig Connolly here. I actually loved the original before I got asked to do the remix. It was very nice, the guys to consider me to do a remix of the track, and yeah, I'm pretty happy with the way it turned out. Hope you guys have a great Christmas and a Happy New Year, and I'll see you all again very soon. Cheers, bye bye. Number 46. Так. Huge ambushes, yes. Yes. Huge ambushes. Наконец-то, блядь.
Так, Эвик, Demoralization Shard. А, третий просто, да? Окей. Ja, 2 minut перекур. О, Светка, здорово. Короче, вот я тебе скрин скидывал, это не один моб такой. Это они все такие сейчас вот. Если ты только зашла, то... Короче, я вот квест сделал там. Куча была этих мобов. Они все так себя ведут странно. The British Ava Recordings celebrated release 350 this year, and it did so with this track. The two label bosses Andy Moore and Somna teaming up with Linny, More Than Love, and the Greg Connolly remix made sure it landed on into the State of Trance Top 50 of 2021 on 46. If you want to keep up with the track listing, check @ASOT on Twitter for the updates and keep an eye out on thestateoftrance.com for the full top 50 right after the show. It's time to welcome our very first guest to the show, and it's one of the most played artists in this show. Last year, I had the pleasure of working with her for the first time under my Rising Star alias. This year, we welcome her back to the list. Welcome, Carrie! Carrie, how are you doing? I'm great, thank you. You? Yeah, I'm good. 2021 has been a turbulent year. What was your personal highlight this year? Ooh, my personal highlight was, of course, my daughter. Yeah, how's she doing? She's doing great. Last time we were here, the time before Все, что происходит странно и багнутое, я называю, что это цирк. And now not anymore. And it's going well? Yes, she's almost 2. Incredible. And you know, the terrible 2s. Does she have such a beautiful voice as her mom, or? Yes. Really? She loves singing. Oh yeah? Yes, when she's going to sleep, she lays in her bed and it's na 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 na. Oh, amazing. What can you tell us about your collaboration with Giuseppe Ottaviani? Beautiful. Yeah, it's one of my favorite tracks, and I wrote it in 2017. And it's just a positive message. I want to tell everyone to just count your blessings in times like these. Really important, and that's what the track is about. Thank you so much. You landed at number 45. Congratulations and a Merry Christmas. Thank you, and thanks so much for voting. Короче, я решил ближе к 70-му стать хилом. Hey guys, Giuseppe Ottaviani here. Thank you very much to all the listeners of Короче, в рейдах хились. Хиджал сейчас идет. Короче, сейчас идет вторая фаза. Вот. Этот, как его, Леди Вайши и Ке. И вот, а потом будет Хиджал и Блэк Темпл. Потом будет Зуляман на 4-й фазе, а на 5-й фазе будет Санвелл. Вот
Вот чё вот надо сходить, так это Sunwell точно. Это прям круто. Так, ну и все, чё. Те тряпки сдал. Можно сдавать квесты, валить. Стопроцентный маунт сколько стоит? 85, 510, 600 голды. Ну вообще ерунда. Так. Кстати, это... Сатиров. Что-то сатиров так долго бить вообще нафиг их. В общем, я еще тут квесты не доделал. Мне уже надо тернистую. Ладно, на 34-м пойду туда. Наверное, вообще жопа в тернистой будет. Довольно много народу играет. Это самый популярный европейский PvP сервак. Counting down to the tune of the year. Number 44. 74 человека сейчас там. Здесь же вот здесь квесты в кучу добавили вообще. 35 вот можно здесь качаться. Здесь я вообще не был. Так, а что тут? Вот, кстати. Так. Библиотеку можно сгонять. Что там мне падает интересненько. Ух ты. На кота неплохо, да. Ух ты, перчи тоже неплохие.
хорошо. Ну, с трэша тоже может что-то просто интересно. Еще квест надо. Монастырь. Плюс. Number 44 in this year's countdown, Позже, на Top 50, 34-м. one of the many fantastic tracks featured on the album The Theater of the Mind. You just heard Inner Space by the man that has joined us in the studio today from Australia, Mr. Factor B. So happy you could join us. What's the story behind the track we just heard, Inner Space? Well, the start of the track versus the middle of the track is two different things. So if you listen, like the melody changes, then it goes into a big breakdown and then builds into some sort of like galactic warp build up and then the drop again. So Inner Space just seemed like an appropriate name for the track. If you look back at 2021, how would you describe it in one word? And don't swear. Oh, I was about to get very Australian then. Have you been home, for example? Have you been to Australia? I was back at the start of the year. Did an amazing album tour, to be honest. And that was one of the highlights of the year for me until they went back into lockdown. Yeah. And then come back here. Everything opened up here again, and then the United States opened up, so that was great. And now I'm going back to Australia again as everything sort of goes back into lockdown here. I'm off to Australia again next week. Because you live in Holland, or yes, I live here in Amsterdam for almost 5 years, but don't ask me to speak Dutch. All right. Oh, come on. I'll learn it. I will. Okay, good. Okay. No, I'm so happy. What can we expect from you in 2022? Well, hopefully, if everything stays open, Так, more фигу налить еще. remixes and stuff from the album, some more vocal stuff coming up with a few of the vocalists I've collaborated with already. But yeah, just more of the same, I guess. Awesome. Well, also to you, thank you so much for coming down, and a Merry Christmas, man. No worries. Thanks Looking very forward much. to hear more music from you in 22. Fantastic. Thanks. We continue with the countdown, the list with the 50 most popular trance tracks of the year. And this is number 43. It's Ali and Fila. Hey everyone, Daxon here. Thank you to all the State of Trance listeners for voting my remix of Gravity by Ali and Fila and JG McLaughlin into the top 50 for 2021. Lost more music. Блин, надо готовить, короче, а я сметану забыл вчера купить. Или майонез. Я бы сделать курицу с картошкой, со сметаной или с майонезом. Вчера еще замариновал. Теперь такой вопрос возник у меня. Так, что взять на кота? Так, а на медведя у меня вот эти кольца. Да, на кота возьму вместо вот этого. Все. Надоел мне шинваль, надо валить отсюда. Так. Здрасте. Что готовишь? Рассказывай. Да, кстати, смотреть стримы и готовить — это прикольно, я тоже так делаю. Так. Так. Так, это хрень. Ты чё?
Нихера себе, кальмара. Круто. Хе-хе. Кальмара я 100 лет уже не ел. Так, что за фигня? Что он мне показывает? Давным-давно когда-то мамка готовила кальмаров. Что-то она туда пихала, в общем. Что-то фаршированные кальмары. Всякую хрень туда засовывала. Я даже не помню, что. Ну, сыр там, все дела. Ну, было, в принципе, классно, да, огонь. Надо тоже купить себе кальмара. То я хожу по магазину, я не понимаю, что купить вообще пожрать. Просто уже все надоело. Надо вот индейки взять. Вчера тоже смотрел стрим, они там что-то про индейку давай говорить. А я год назад в Чебоксарах был. Ну, я же часто на всяких оптовых там базах покупаю всякую хрень, там зерно кроликам, там все. Ну, короче, еду животным. И это... А, еще этих енотов мы кормим этими куриными шеями. И что-то я шеи покупал. Там покупал, короче, там 3 ящика и в машине их оставлял зимой, что там. Ну и все. Там были ножки индейки, короче, я взял целый ящик. С типом напополам поделили. Короче, я, наверное, полмесяца или месяц даже его ел. Достала эту индейку, честно, столько много не надо брать. Надо что-то рыбу в натуре, кальмара надо брать. Только я даже не знаю, я-то в мультиварке готовлю. Что там, как его делать-то? Надо найти какой-нибудь рецепт. Так, короче, надо элитку завалить. В прошлый раз она меня убила. Теперь я на 4 левела выше. Сейчас посмотрим, что будет. — 2800 хп. Короче, надо уходить, когда он под вот этой херней. Так он всегда под ней. Зря я стан потратил.
much for putting Tidal Wave, the Will Atkinson remix in ASOD's 2021 Top 50. I am so grateful for all the support. This remix is so fresh. I've been playing it at my shows all year and it's still Да ладно, so fresh ты куда, сука? and it's pretty epic. Блядь, ну чё, серьезно? Ну что это? Это что вообще было? Everyone and Happy New Year. Вот. Вот скотина, а. Ладно, надо площадку дочистить. Ну вот в натуре гон вообще. Дебильные мобы, то они бегут за тобой пол локации, то они просто убегают. Он же здесь везде ходит, какого хрена? Блин, у меня больших банок с маной нет больше. Ну вот и чё, он отсюда убежал, это как вообще понимать? Просто... Пошли-ка, друг мой, сюда. Вот и все. Так. Вот в классике я бы такое бы не смог бы провернуть. А может и смог бы. Блин, я же кофе там поставил. Ё-моё. Так. Ай, блядь. This is State of Trance Top 50 of 2021. It's a list that is voted by the listeners of this show, and we have been blessed with some amazing music. If you hear the tunes in this list, on 41,
You heard Marcus Shields and Haley and Tidal Wave in the Will Atkinson remix. And before that, Armin van Buuren featuring Sarah Reeves. Tell me why. Morgan Hell — это продолжение вот этого квеста. Time for our next two guests on the show. We have a lot of trans royalty in the studio tonight. You just heard Ferry Corsten. And right now, two absolute trailblazers in trance music. Welcome Richard Durand and Susanna! Well, both of you have been featured in our listeners' top list for a few times already. What makes these lists so special? Tell me, Susanna. Well, I have the answer. Of course, it makes it so special because it's the fans that get to vote for their favorite tracks. So it's just an honor. Even like every vote, if you just imagine it's a person of flesh and blood that thinks your music is great. Yeah, I've received many emails from fans saying they were having such a hard time to pick just their top 5. And for us, I mean, I had to pick my top 5 as well. It's just like, it changes almost every day, you know? So, and the fact that so many people actually care about your song and that it hit them, you know. And, well, talking about that, you've teamed up for I Matter to You. What can you tell us about that track or the production process? I think after a few years working in the music business, I think it was time to work with Susanna as well. And yeah, I think she wrote a really nice lyrics and a really nice melody on the song I created, on the melody I create. So I think working together was pretty fast as well. Yeah, just pretty easy. Back and forth. Didn't fight anything. How did you come up with the lyrics, Susanna? Because you wrote the song. The lyrics. Yeah, the top line, yes. Well, I kind of just let the demo inspire me, and then I started thinking about how much unconditional love and support I've always received from the day I was little from my family. And then the line I Matter to You kind of came up, and that's when I started writing the whole song around it. So it's a very meaningful song for me because it's dedicated to my family. Wow, it's incredible. It's beautiful. And here it is at number 40. Guys, Merry Christmas, and we hope to hear lots more music and from both of you. Thank you to everyone for voting and for your guys' support. Here it is at number 40. Richard Durand and Susanna, I Matter to You. О, этот трек я слышал. Insecure steps, you have always had my back. And while people come and go, leaving me feeling judged and low, there you are, my safety net. No questions asked. Чё, мне опять не светишь? Короче, сейчас играл в Легион на пиратке, на этой дебильной. Короче, там, вот чтобы что-то собрать, надо прям вплотную подойти, вот. А я привык, рогой же играю или друидом. Привык издалека так, чтобы мобов не сагрить.
Ну и там также собирал это все. Блять. И оно не собирается, просто надо подходить ближе. Это так бесило вообще. Вроде бы мелочь, но, блять, такая значительная. Для меня, по крайней мере. Hello, this is Rochita, and I want to take the chance to thank everyone who voted. I really enjoyed working with Susie Ledge on the whole Sun Lounger album. She has been the most essential part in terms of vocals and songwriting for the whole Sunsets and Bonfires album. And then my good friend Yellow and I worked on the uplifting version for this track. Время уже час у нас. You all were pleased, loved it, so I'm really happy for the support and the great response. Hi, this is Susie Ledge, and I just want to say thank you so much for voting for Sail Away. We've had such an amazing response to this track ever since the original was released from the album this summer, so thank you so much for that, and have a very happy Christmas and a wonderful New Year. Hey, this is Yellow. Just want to thank all the listeners of A State of Trance. When I first heard the club mix and the Sun Lounger guest mix, I was blown away by the songwriting and beautiful melody, and I could just hear a massive uplifting version. So I worked with Roger to bring it to life. And a very Merry Christmas to all the listeners and a Happy New Year. And of course, a very happy birthday to Armin. Спряталась трава. This is the State of Trance Top 50. Number 39. Опять этот тряснулся конь. Опа. Всем забыл. С энергией. Так, 2 моба осталось. Видос называется «В России произойдут казахстанские события». Ну, конечно, произойдут. Как по-другому-то? Рано или поздно это все равно произойдет. И сюда. Еще 2 моба. Ура! Так. Сдавайте. Блин, я же еще хотел в болоте не затусить, там тоже квесты есть.
Storm. Так. Ну это 100%, короче, это. На Morbid Fellow квест. Надо сделать его. Пойти что ли в библиотеку сгонять? Or at least half of it. But also on behalf of Pete, I'd like to thank you, the listener of the State of Trance, for voting Ну, a great Гномриган. to rule the night Блять, into не the люблю я 50 Гномриган там of так долго. 2021. The title is all about positivity in these dark days. But also big thanks to you, Armin, Там, for кстати, creating this track квесты есть. together, for creating the right atmosphere to do it, but also for creating all those tracks in the past. Разок-то можно сходить. О, нихера And там to all народу. of you guys, I'd like to say Merry Christmas and Happy New Year. Number 38. По-моему, я его уже перерос. По-моему, в БК маунты быстрее летают. Не маунты, эти птички. Такое ощущение, что быстрее. Ничего, воскресенье. Надо будет в среду зайти. Блин, да надо сейчас зайти в Shadowlands. Похилить этот чумные каскады. Мой любимый инст. Плюс 9. Сделать, чтобы у меня там шмотка 200 или какая там. 200 там. 240. Да, или что там, я, блядь, не помню. Я так редко играю. Так, это чё? Хрень. Вот. Robo Mechanical Guts. Это Гномриган. Шелка надо мне еще. Ой, я сейчас посмотрю шмотки какие. Может быть есть. А я до сих пор без головы хожу. Блин. Вот это мне точно надо. Such a pleasure to team up with my dear friends from Rank 1 for this track, featured on the State of Trance Forever album that I produced this year for the celebrations of 1,000 episodes of this radio show. You just heard The Greater Light to Rule the Night at number 38. Thank you so much for all your votes.
And we opened the poll a few weeks ago. Thousands of you have voted their top 5 of the year. We made one big list of that, and that's what you're listening to right now. Thank you so much for all your votes. All these entries combined is the list you're listening to right now. Which track will snatch the tune of the year? What do you think? Let us know. Chat with us on YouTube, Twitch, VK, or use the hashtag ASOT Top 50 on Twitter and Instagram. Welcome back, Carrie, to the microphone. Hello. You've been productive. No. You've teamed up with Roman Messer and Ahmed Helmi this year, creating one of my favorites this year. What can you tell about Infinity? It's a wonderful melody with lots of choirs and opera singing. Opera singing. Are you trained, like, classically? No, not at all. I think real opera singers will cringe. Maybe. But doesn't matter. It's I'm so surprised. You were under the shower, you were just singing, and then you're like, oh, maybe I'll send that to Roman. Yeah. Is that how it goes? They came up with a melody, and I wrote the vocal on it. Okay. Oh, so are you having a lot of tracks in the works right now? Yeah. Yeah. Can you reveal who you're working with? Come on. Yes. I'm working with Alan Watts and Renee Blaze and Alessandra Roccone. Oh. And lots of more artists. If there's one dream collaboration you can do, who would it be? I really want to work with Richard, but he's gone. He's gone already. He's gone. Yeah. He's like, before the question comes, let's quickly run. The deal can be made Richard, today. if you hear this later on, please contact me. We'll send him a text. I promise. Cool. And any other DJ you would like to work with? I would like to do another one with you. Oh, let's do it. Why not? Yeah. Cool. I will send you something. Hey, congrats on all the success and Merry Christmas once again. Thank you very much. This is number 37, Roman Messer, Ahmed Helmi, and Carrie. Infinity. Hi guys, this is Roman Messer, and big thanks to all listeners of the State of Trance for voting my track Infinity with Ahmed Helmi and Carrie into the top 50 of 2021. Thank you Armin, thank you Ruben for your support, and Merry Christmas and Happy New Year! So here I am, this is Ahmed Helmi. I'm super happy and proud that my track Infinity with Roman Messer has made it to the top 50 voting this year on a State of Trance Tune of the Year. So I would like to thank all the listeners of State of Trance and of course Armin and Ruben for their full support during the last years. So stay tuned for more massive future tracks on 2022 and wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. The future is now. Number 37. Еще здесь? Шибко занята, да? О. Я тут одежду покупаю. Напиши тогда, как уйдешь, чтобы я тут сам с собой не разговаривал. То меня это, не знаю, напрягает. Я не в том состоянии. Немножечко. Так-то нормальная тема, но что-то сейчас я не... Так. Это квесты. Че вот это здесь? Просто 2000, чтобы я в Арате сходил. Чё бы нет? Окей, так, еще что-то. О, туда сходи, сюда сходи, нафиг. Да.
Синистер, чувак, Рога. Сейчас в Легион играл, у нас был тоже Рога с таким ником. Какого же левела квест на монастырь? 34-го, по-моему. Доступен квест в Розаркендаун. О, Ветландс как раз. Ну такая себе награда, конечно, говённая. Nothing to hide with Cosmic Gates to the top 50 of 2021. This track goes about unconditional love and trust. That's all we wish you. Merry Christmas and Happy New Year. Number 36. 7 место. Ну вот раньше они делали на 2 часа, как обычно, топ-20 и все. А тут что-то прям так до хрена треков. Столько болтовни, вообще жесть. Скатились. И эти 20 треков реально были крутые. Можно было их прям до дыр заслушивать, а это что-то попсел транс. Давно уже. Так. Коллега. 300. 100% русский. О, я сейчас этого кота оставлю дурацкого. Место занимает. По-моему, у меня куча всего не нужно. Вот это надо, это пока еще надо. Вот это что? Русланка. Тоже прист. Ну точно русская. Или русский. Может быть. Не, я хочу с бургами рейдить. Я не хочу с русскими рейдить. Да. My track with Annabelle, You'll Be Okay, in your top 5 tracks of 2021. This track originally came out in 2020 and was very much a tune that helped a lot of people through the pandemic, I think, including myself. But Young and Dine here did an amazing remix this year, which has kind of helped the track live on. So we're all very grateful for your support. We appreciate you guys a lot, and thank you. You'll be okay. Number 35. Короче, этот квест еще на 17-м левеле был. Ношу с собой всякий мусор. Пиромас и... О, эту песню я знаю. Какой-то ремикс. Тоже. Мам. Так, места нету в инвентаре. Тут такие сумки дорогие, это просто жесть. Ну, я думаю, я разорюсь. Скоро.
Заракшир. Серьезно? А, стоп. Я подумал, что мне к эльфам надо. Все. На могилу сгонять. Ну ладно, потом надо цепочку сделать. Вот сюда надо мне теперь болотин. Шесть минут. Все. Меня нету 6 минут, короче. Gareth Emery featuring Annabelle, You'll Be Okay, in the Jorn van Dijnhoven remix. Last year, the original of this track became the runner-up in the top 50, and Jorn van Dijnhoven turned it into an absolute monster. And he's here in the studio. Yo. Hello, man. Hey, hello. Jorn, how have you been, man? It's okay. Yeah, it's okay. It's okay. We have to handle the situation right now, but it's okay. But I saw you DJing as well in America. How was it to play again after such a long time? Awesome. Yeah? Yeah, it's really awesome because everything was cancelled the last 2 years, and I was really happy to play such an event like that. And we played also together one day before for Dream State. Oh, Academy, yeah. Yeah, and yeah, it was nice. Nice to see the people on the dance floor, to play the music you like, and yeah, you had a long recovery. Can I ask how you are physically? Are you okay? It's okay, but I have some mental issues. I have problems with my voice. It's still paralyzed, and it's. You look great, and you sound okay too. I mean, yeah, but maybe I will lose 10 kilos. So it's a little bit too much. Well, I hope you will keep on producing these amazing tracks, man. You've had a great year, even though it was tough for you, also with the pandemic. Yeah, the thing is, I produce only 3 tracks in a year. Yeah, and but they all do well. Sorry. I made this track in 2019, end of 2019, and I waited for the release in 2020. And I think it was around about 12 months to see the release then. And yeah, I'm happy that we have a good position now. And 2 years later, you're 35 in the top 50. Yeah, it's crazy. There you go. Crazy. So how did this remix come about? Did Gareth approach you, or was it just... sure. Yeah? Mm-hmm. Did you? Is it important for you that you like the original as well? Or it's important for me, yeah. Yeah, did you? My credo is to make the remix better than the original. So, but the original was also very nice. So, yeah, but that's the way I went the last years. Well, thank you so much for coming down to the studio, Jorn. It's so amazing pleasure. to see you up and running. I'm so happy to see you producing and DJing again, and we hope to hear lots more from you. Because trust me, there's a lot of fans of you out there. Yeah. And we really hope that you will keep making trance music for many years to come. I don't know. To be honest, I need a break. Really. You need a break. We'll take a break, but come back with something good after that. Maybe we will see. Okay. Well, we hope you will do well, man. Merry Christmas. Thank you so much. Happy New Year. Thank you. Jorn van Dijnhoven in the studio. More to come of Mr. Van Dijnhoven. I'm already revealing that. Stay tuned for that. But first, this is number 34, Roman Messer and Joe Jury, The River. Hi guys, this is Roman Messer, and big thanks to all listeners of the State of Trance for watching my track with Joe Jury called The River into the top 50 of 2021. The special tune from my artist album Reaching the Stars was released this year. I hope you like it, and of course big thanks to Armin and Ruben for your support. And I hope see you soon. This is Joe Jury, and I want to thank the listeners of the State of Trance for voting The River into the top 50 of 2021. The River came about a few months ago. I just remember listening to the instrumental and immediately being inspired.
But yeah, thank you so much for voting it in, and have an awesome Christmas, guys. Bye-bye. Number 34. Seasons change, and I'm still my only friend. The leaves are falling down, and I'm on my own again. I'd walk on wires just to find my home. There's nothing here for me, I feel it in my soul. Wake me up, 'cause I fall. Tell me it's a bad dream, but I've heard it all before. Oh, take me down to the river where all my sins are under the ground. With the water, I'll be clean. Oh, take me down. Hey, what's up guys, Andrew Ayel here once again. I've actually started this project almost 10 years ago, and after feeling a big need of some euphoric, angelic, epic feelings this year, I decided to bring it back. I'm talking about the Ether project, and with so much love and so many requests around the world for this sound, there you have it, voted by you in this year's State of Trance Top 50, Send It at Paradiso. Number 33. Давай, давай. Что там, кальмары получаются?
Надо в магазин идти. Тоже делать. У меня-то все готово, мне только картошку порезать и все. Закинуть все. Что будешь запекать? У меня их вообще в медведя бью. Он чё? Сейчас пойду посмотрю, если пятерочки есть. Кальмара я себе тоже куплю. Так. Эпичный квест из классики. Хрен выбьешь 5 предметов. Керамор. Хорошо, хоть никого нету, то бы сейчас. Сколько вообще? 32 левелов, 11 человек. Ну-ка, если 30, 35. О, больше 50. 50. Короче, народу вообще много качается. А тут, короче, процветает этот, знаешь, что, АФК кач. Короче, люди платят паладинам или магам, и они их тупо прокачивают по инстам. Типа там Стратхольм, Звукпарад. Господи, этот трек с какого года? 2005-го? Баф Андиян. Ой, ё-моё. Стой. Стой. Это точно 2005 или 2006. А, это ремикс. О, это ремикс русского чувака. Ну, это точно классный должен быть ремикс.
Блин, когда уже будет лич здесь, а? Кстати, в БК друидом. Но я рогой хочу поиграть. Только теперь появилась проблема, я рогу сюда, скорее всего, не смогу перенести. Здесь серверу. Здесь, наверное, на личе такие очереди будут вообще. Короче, если здесь будут очереди, я буду на русском играть. Но там тоже будут очереди, там тоже самый популярный сервер. Но лично в первой фазе, что там делать будет? Я вот играл, кстати, на офе, на первой фазе играл. Что там делать? Что там, собирали с Артариона? Что там, Аниксия? Артарион, Аниксия, Пола. Что еще? Этот склеп Аркалона. И все. Я помню, надо было тупо фармить Ола, короче. Я помню, я даже забил на игру, потому что я так-то как бы учился, мне надо было в универ, но также мне надо было встать где-то в 4 утра, чтобы пофармить Ола. Потому что оно было раз в 4 часа, я, короче, типа ложился в 12, потом отыгрывал, потом вставал в 4. И в итоге меня это настолько достало, что я просто забил. А потом вернулся, давай, короче, качать кого-то приста, по-моему, я пристом играл. Ну вот, на первой фазе вообще... А, Накс же на первой фазе еще. Ну, Накс, что там? Там скучно. А вторая фаза, что там? Вторая фаза Ульдуар, вот. О, все. Так, это что, Ульдуар, потом Колизей, потом ЦЛК. Ну, в принципе, а чё? Можно и на первой фазе поиграть, не спеша, прокачаться, понечку одеться там, МБГ, Ола тоже классная тема. So I hope that this song gave you guys something to smile about throughout this year, and thank you so much for all the support. We really appreciate it. Happy holidays, have a happy and safe new year, and we'll see you guys in 2022. Counting down to the tune of the year. Так, чё я пропустил, что надо вернуться? Шторм вернулся. Ага. Так, ладно, что тут за квесты? Смотрим. Медведь. Привет, медведь. Терамор. Возьму. Здесь, кстати, в БК по сравнению с классикой 25 этих квестовых слотов. Вот вроде бы казалось фигня, но нет, это настолько реально круто. Меня так бесило эти квесты удалять. Так, надо продать всякую фигню. Это. Так, что тут больше ничего нет? Как обычно, один Армин в топе. Просто. Сколько? Первое место в
Второе место. 4-е место. Да, как обычно, ничего не... Вот в этом тут все стабильно. Все время Армин в топе. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вроде бы 12. Из 50 треков 12 это... О, пизда палатин. С 50 треков 12 треков Армина. Что за фигня? больше 20% топа. Прикольно. Тут все стабильно прям. Да, короче, мне надо сюда. Это, короче, я стрим их смотрю с Нового года. У них такие прикольные эти новогодние эти свитера с елочками. Вот, блядь. Короче, я вот эти квесты возьму, потом вот эти возьму, побегу сюда и, наверное, пойду готовить. Что уже... Сколько я уже? 1,5 часа играю, такое ощущение, как будто играю, не знаю, целый день. Надо посчитаться, надо по работе. По работе надо посчитаться. And if you just tuned in, Percussion with Armin van Buuren and Ruben de Ronde right here in Amsterdam. We're glad to have you part of the special episode of A State of Trance as we count down to the tune of the year 2021. Start the bets. Which tracks will, which track will win? Hashtag ASOT Top 50 is the hashtag. I'm having so much fun with you guys. Yeah, we should do this more often. Holland is in a full lockdown again. Блин, вот с одной стороны прикольно, что они упростили квесты. And we hope you guys are safe too as well. I started this episode telling you this is not my personal list. Very important. It's not Ferry's list. It's not Ruben's list. Because this is created by you, the listeners out there. So I received a lot of questions from the people who were wondering what is my top 5. Well, it's completely different than this top 50. You ready for this? Yeah. I mean, I have to be honest with you. It was just It was super hard this year. Yeah, I was working on the year mix and I was going through all these tunes and I was like, oh, this track is great and this reminds me of that gig and that gig. So I did a random pick. I picked about I think about 40 tunes that I really loved and I just went that one, and then that was my top 5. So you rolled the dice. I rolled the dice, exactly. So this is my number 5, my track with Vini Vici, Yama. And my number 4 is Davey Asprey, Rebirth. Ну, топ-5 Армина. В топ-5 Армина 2 его трека. Ну а почему бы нет? Действительно. Number 3 is my track with Ali and Fila, For All Time. And I want to hug this guy, Richard Durant. He just left, but he made this track with Sarah DeWarn and Made of Stone.
love this one. Or my absolute favorite, my personal favorite track of the year, Andrea Rebecca, Tunica Est. Ну, такой себе топ. Now, not all of these made it into the top 50 this year, so I know how it feels if your favorite track is not in there. But don't forget it, it may be included on the State of Trance year mix because that has more than 100 tracks. So if you haven't checked that out yet, make sure to check out the State of Trance year mix on your favorite streaming portal. Which tune made it to Tune of the Year 2021? Stay tuned to find out. And in just a bit, we'll hear Ferry's top 5 and Ruben's top 5, which is completely different, I think. I may think so. It would be something, right? It's so hard to pick. We enter the top 30 of the list with Kieran McCauley and Audrey Gallagher. If this is how it ends. Там больше не элитки. Блин, ну вот эти квесты мне так нравятся здесь. Классика. The world has been a very strange place the past 2 years. So I truly hope we can dance and sing as friends, just like we did very, very soon. Guys, thanks again. Keep smiling. Have a great Christmas. Можно, кстати, с какого там 49-го альтерак. Ну, альтерак и покачаться. Это прикольно. Так, побежала, короче, еще здесь полеточку открою. Да, здесь такие замесы были, я вот сколько не качался на классике. Вот это, наверное, одно из самых веселых мест на прокачке. Штормгард. Вообще. Такие просто замесы лютые были. Самое прикольное были здесь замесы, когда я играл рог на русском прошлой весной. Как в фулл-пати, короче, фулл-пати орков качалось на мобах. А нет, их 4 было, по-моему. Я, короче, подкараулил танка, убил его нахуй. Мобы остальных типов просто раскидали. Было весело. Господи, как он медленный, этот маунт 60, вообще жесть. Он так вяло бежит, так вообще. Так, стоп. А что здесь мобы такого маленького левела? Здесь, кстати, тоже классно.
This is the State of Trance Top 50. Hey, this is Sarah DeWarren, and thank you so much to the listeners of A State of Trance for voting Calling Home into the top 50 of 2021. This is one of my favourite songs I wrote all year, and I actually got the chance to sing it live with Gareth Emery at his Ministry of Sound gig in London back in September. It was crazy because the whole crowd was singing along, and it means a lot to me that everybody loves the song so much. So Merry Christmas and Happy New Year, and thank you so much for supporting my music. What's up guys, Gareth Emery here, and I just want to say thank you so much to all of you guys who voted for my track Calling Home with Sarah DeWarren, helping it get into the Estate of Trance top 50 of this year. I wrote this track around the time when shows were coming back after all this time off, and I just felt so much appreciation being in front of crowds again, being a festival. So the track really was about that feeling of coming home and being in front of you all. Also the first track I ever played guitar, I think it was that one there, but I can't remember. Anyway, thank you so much for voting for it. Big love to my amazing co-writers, Sarah DeWarren and Anthony Galatis. And as always, Armin, Ruben, love you guys. Appreciate you supporting my tracks on the show. And take care, guys. Merry Christmas and Happy New Year. Number 29. Open your heart. Еще какой-то квест есть. Это черепах. На огров. Это я пока не пойду. Так, это на синдикат. Так, вот здесь надо, короче. Купить науки надо. Так, все вроде. Шторм, потом это, по-моему, последний квест. Морбин Фелла надо будет завалить. Как раз там этот квест. Так. Ладно, пошел я, короче, в магазин. Его пакета. Забегай как-нибудь попозже.